One way you are not chokwadi. One way you MaanGedz, the Annunaki, the royal bloodline. In Zwaika. Ndakambotaura zvinizvi. Kuti hakuna chinhu chemahara chinopiwa vanhu chisingazokuurai mangwana. Especially zvinhu zvinobva kuvanhu vese vari affiliated kune munhu anonzi iye ED. Hakuna chinhu chemahara chaunopiwa pasina reason yaurikupiwa chinhu ichocho. Hapana chinhu chaunopiwa chemahara pasina reason yaurikupiwa chinhu ichocho. Murikuona zvinoitika mupolitics dzekuZimbabwe. Murikuona inonzi 2030 agenda inoramba muchishandiswa kunzi ED 2030 anenge aripo achitonga baba. Let me tell you the truth that I just received from very trusted sources. And you guys within the military, you need to know this. The 2030 agenda is not about ED kuramba chitonga. Murukunza. The 2030 agenda is all about cleaning house. The 2030 is about cleaning house, eliminating everyone who is a problem, eliminating everybody linked to competition, the rivalry. Murukunzwa. Rivalry in terms of Muchangwa, Mnangagwa side. Rivalry against General Chiwenga. Anyone who is deemed a threat because of what happened in 2017 is gone. There's no two way. You, as part of the military, must understand one thing. You are in the business of one time, not twice. You live once, you don't live twice. If you are assassinated, you are gone. You are in the business of one time. One time, not twice. One chance. If you go in the battlefield, you only have one chance to live. You hesitate, you're gone. This is what you're dealing with. Ndakazvitaura ndikati mota dziri kutengwa naTagwire idzi hakuna munhu anospenda kungofadza vanhu nyika yese kubva 1980. Muri kunzwa? 1980 hakuna munhu anospenda millions and millions of dollars achitengera vanhu mota just for the sake of it. Ndikabuda futi ndikataura kuti muri kuona mota dziri kutengwa idzi naChivayo vachipa mayouth ese kuti zvite non-suspicious because ED akabuda kuti ndiye ari kutenga munhu wese maflag anoreziwa so. The father of assassinations anoreza maflag. Now ndiri kukutaurirai inini munhu one anokuudzai sure one. Muri kunzwa? One. Hakunazve umwe munhu achafa akakutaurirai chokwadi sezvachiri kudarika ini pano. Mota dzakapiwa masoja dzedze ndakambobuda ndikati mota idzi dziri bad. Mota iyi yapiwa magaye, mota dziri kupiwa vanhu vese vari prominent influential vese vanoita tumagathering. Ndoda kukuratidzai intelligence dzanasanda kuratidzai. Teererai varume. Munhu wese ane capacity yekuita gather anything more than 10 people ari kupiwa mota so that they know mumota ndo maunotaurira zvinhu zvakawanda zvaunoti ndo zviri private. Muri kunzwa? Kana uchinge wataura zvinhu zvakawanda zvikaokomana zvinenge zvichidhabhiwa real life
zvinenge zvichirekodwa vachizvinzwa, vozoteerera vonzwa kuti iwe uri munhu akaita sei. Kana uri kuti pasina ID woziva kuti pako patokuperera uchapfuura. Mota dzese dzakatengwa naChivhayo, mota dzese dzakatengerwa vanhu vari mumilitary. Teererai vakomana, teererai, munopera. Hati munoona kuti generals vandavanga vaenda. The problem is that hamusati maziva kuti munhu anokupfuudza munhu ari padhuze newe. So ndo vanhu vanokudhigira rinda ivavo. So iko zvino generals vanda vanga varova pasi. Whatever zvaitika kuti generals vanda vasawo mumota iyoyo ka. Valerius vanda kava general veda. Vakanzi retire. Last week, mavhiki apfuura, pakaita kakutaurisana kasina kumira zvakanaka. Iko zvino ndakakuudzai kuti ese masoja vese vanomira mberi kwaShoni kuti Shoni asapromoto, mucharwa pasi mese. Dzoserai mota dzese idzodzi dzidzoserei. Makaudzwa naGeneral Chiwenga musatambira mota idzi. Makaudzwa naGeneral Chiwenga musatambira mota idzi. Iko zvino vanhu vese vanovenga General Chiwenga because General Chiwenga vakavhurika pfungwa kudai. So pfungwa dzavo dzakavhurika kudai. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Makaudzwa siyanai nezvinhu izvi. Hamudi kuteerera. Kana paine masoja akachenjera, understand that the enemy bought you. This is Israeli intelligence. Manzwaka. If you follow some documentaries, the Americans achitaura about how the Israelites penetrated into their system. This is exactly an Israeli way of penetration in terms of intelligence. Murukunzwa imi masoja imi muZimbabwe. Pese paunenge uri ukaona gift yabva kuna anyone ari mu-civilian, ari politician, understand there must be a bugging thing in there. If you check properly, you find a device. Munopera mese. Kunosara vachatungamirirwa naShonu ari ave kumanda. Munopera mese mukaita zvekutamba. Tinokuchererai pachikoma apa mese. Mugopuwa ma-status, mugoitirwa ma-decorated funerals. Muri kunzwa? Mukasapera nema-accident munopuwa poison, munopuwa ice cream. Kumafunction amuchaenda muchiti pamberi natagwirei, pamberi natagwirei, muchidai so 2030 zvaita zvezve. Munozati chika, munopera. Inini basa rangu ininika ndiri kuyanchikuudzai chokwadi. Inini basa rangu ndiri kuuya ndichikutaurirai chokwadi. Chokwadi chemahara, chokwadi chakazara kuti ta. Iko zvinoda kuratidzai kuti vanhu vasara muZimbabwe in terms of the party, vanhu vari after ma-assets, vanhu vari after money. That's all. Hapana loyalty. Ndataura inini nakandishaya ini ndaita back and forth messaging naye paFacebook apa. Ndikamuti imi ndimi maleader youth. Endai kumakuwako munoshakura mubvise mapundo muite mugadzire. Zvikanzi hatidi. Endai wewe. Hatimaona. Havazi vanhu vari willing to help makanzuru negovernment yawe to reduce the crisis that the country is in. Vanongoda kuonekwa panenge paine zvinhu zvakadecoratwa zvinhu zviri nani to go and do the actual services that the country has in store for everyone so that things get better. They are not there. Vanhu vanoda upenyu hwakanaka nekuti upenyu hwakagadzirwa nevamwe vanhu. Ndo zvavari ava. Vanachirawo vese ava fake leaders. They are fake leaders. With my youth, they are fake leaders with my youth.
inini ndikuti endai munogadzira, help these councils do some work kuma cemeteries and then hand over those places back to the council for maintenance purposes going forward. They don't want to hear anything about that. And I don't know kuti Nick Mangwana chaichaika, even Tino Machakaire being munhu leader youth yacho, why doesn't he have an initiative like that? Go and make these places better and then hand over to the council. And the government must also think about subcontracting works. Subcontract these works to people that are willing to do it. But nastiri pano ndo kwatiri kutaura kauku kuchaenda kunovigwa masoja ewaya chapera. Mukaita zvekutamba imimi wakomana muri army. Let me say this. Mukaita zvekutamba imimi comrades ari kuarmy, commander, general, corporal, mese lieutenant, mukaita zvekutamba tinozokurangarirai musisipo. Mark these words, I said this before. Mukaita zvekutamba nemota idzi dzamakapiwa idzi, mukaita zvekutamba naMwari tinonokuvigai mese kubva kuna General Valerius Vanda. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Ndakakuudzai mukati ndinopenga. Ndinotokuudzai nhasi kuti mukaita zvekutamba pano patasvika apa, mese hierarchy yemasoja iripo, munopera mese. Munopera. Ende mufe muchiziva kuti vari kukonzera izvozvi ndi Mnangagwa, Mutsvangwa naGarwe. Mogara makazvizana chinamasa. Mugare kana muchida kuziva vanhu vari kukuurayai kuarmy, ndivava ndataura ivava. Garwe, Mnangagwa, chinamasa. Kana muchida kuziva vanhu vari kukupfuudzai kuarmy vese naJuly Moya. Chigrupi ichocho kunyanya Mutsvangwa, mugare makazviziva vese vari kuarmy, garai makazviziva. Ari kuita assassination ndiani? Nditemba Mliswa netimu rake. Garai makazviziva izvozvo. Ini ndinongoya pano kuzokuudzai chokwadi. I warn everyone that deserves to live and everyone that deserves a second chance. Manzwaka. Imi wakomana vari kuarmy. Patorine program, a 3-year program. 3-year program, 25, 26, 27. You'll be gone. General Chwenga, with all love, be very careful what you eat, where you go, what you touch, who you associate with. Be very, very careful. Be very careful. The 2030 agenda has got a lot coming. Be very careful. Either 2 ways of doing this. You start taking them out the same way they're taking you out, one by one, all of them, or sit and watch and be like Jesus Christ, and you're going to die on the cross for our nation. That upedza name, I'll repeat this. General Chwenga, nema comrades enyu, ese ari muarmy muchapera, mukaita zvekutamba, muchapera. Watch what has happened to General Valerius Vanda. General Sanyatwe, if you are not careful where you go, what you eat, what you touch, who you associate with, mese muchapera, muchatsvairwa. And vari kukutsvairai ndiGarwe, Mnangagwa, Chinamasa, naMutsvangwa. Those are the people plotting everything against the military. Mark these words. Isusu basa redu ndere kubuda pano tichikutaurirai zvinhu zvisingakwanisiki kutaurwa muZimbabwe nevanazvo. Remember, isusu kana tichiva chitaura panapa, tine vanhu vari very linked to the top that are telling us things to say. Understand this. My name is MaanGedz Annunaki,
the royal descendant, the bloodline.